tungamira uri pedyo naKristu vatewe riva Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza wati wafambi uya nditewe rekumbusha unesudzesenguwa unoda kubatsira musatisiye tegati kufamba nimadabudzo rinobuya moyo yedu Baba moyo yedu enozonetsa wati wafambi uya nditewe kumusha yedu mazuwa emabasa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zotanyo wati wafambi nditewe kumbusha. Tinokuchingamidzai vateereri vedu kuchirongwa chedu Health Matters with Dr. Alaisa Mbiriri. Ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist. Pachirongwa chedu chanhasi tiri da kutaura pamusoro pezvebleaching. Maiziva kanyaya yebleaching yatinongotaura vazhinji unombozonzwa vamwe mumakombi vachiti anzi azotsvuka akura semango. Tiripo pakutaura nyaya iyo yebleaching tina guests vatinawo vatinoda kuti tichingamidze pachirongwa chedu. Tinoda kukuchingamidzai, regai motitaurira zita renyu nezvekuti munoitawo nezvei. Tinokuchingamidzai vateereri kwese kwamuri. Ndinoitwa Jill Mupupuni, ndiri pharmacist anoona nezveutano zvevanhu. Ndauyawo kushow yaDr. Alaisa Mbiriri. Thank you so much Jill for joining us pachirongwa chedu. Nhasi toda kutaura pamusoro izvozvi pezvekubleacha. Tinotozviziva kuti mazuvano tinotaura pamusoro pezvemayellow bone, pezvekutoti vanhu vari kushandisa zvakasiyana siyana. Saka tina Jill aroda kuti atibatsire iye sapharmacist anoshanda muindustry yezvemishonga, kushandiswa kwemishonga kurapa zvirwere kudii. Saka achatibatsira kuti panyaya iyi inombofamba sei. Jill, nyaya yekubleacha iyi tingati chii chinombonzi kubleacha? Ngatange ipapo, chii chinombonzi kubleacha? Alright, kubleacha kushandisa macreams, mapirids, mainjections chaiwo anoshandiswa nevanhu nesipo dzinobatsira kuti munhu ange ane kala iri lighter than yaanga anayo kana kutopfuurira kuita totally different from kwatinenge tabva takatakaita. Okay, kushandiswa kwemishonga yakasiyana siyana. Imwe inoita yekunwiwa, andisika mapiritsi, imwe inoitwa yekuzora, imwe inoitwa yekushandisa sesipo, kugezesa kuti munhu skin yake ichinje, color, skin color yake munhu ichinje. Zvabva zvandifungisa panyaya yekuti tinotoverenga panyaya idzo dzebleaching kuti pane inonzi colorism.
chii chinonzi colorism? All right. Colorism is a theory whereby people, it's all around global, a global phenomenon. Mekuti, even between races, within the races, and also from black to white, Caucasians and Asians. Kuti, within it, people prefer a lighter skin color. That is maybe work, socially, economically, as we go. But everywhere, even babies, as they are growing up, they now prefer a lighter skin tone to being a bit superior than a darker one or a darker tone. All right. Saka pari kubuda kuti colorism is a global issue. Yekuti kwese zvisingangoitiki kune vanhu vane dark skin color. Zvinotoitika kunyangwe kuvarungu, kunyangwe tingati kuma Asians, kune vanhu vese pasi rese tenderere, vanhu vanetenge vachitoprefer kuti munhu ane skin color yakati tsvukei anenge ari nani. Ko izvi zvinenge zvichiitirwei? All right. Kune reasons akawandisa tinoita. The first thing, quite shocking, is economical. Economical? Yes. Kutsvuka kunokwanisa kubatsira? Kunotobatsira economically chaiyo. There are some places, not just even here in Zimbabwe, where people with a lighter skin color are preferred for employment than people who are a bit darker toned. So when you're looking for employment and une dream job yako, I would want to work at this organization, but I'm a little bit darker than what they prefer. I guess if I lighten my tone a bit, zvinondibatsira kuti ndikwanise kuwana basa ndiriritire mhuri. Okay. Saka unotoona kutoti umwe munhu chatomupusha kuti achinje skin color ndechekuti atsvage basa. Yes, kutoriritira mhuri chake kuti kana ndine company ishi ndatonzwa kuti vari kutodawo vanhu and nekunetsa kuita mabasa unzwa kuti company inoda, but what they prefer first before they even look at qualifications kuti wakatsvuka here kana kuti hauna, and some people are pushed to bleach because of that. Yes. Saka ndezvimwe zvipi zvinoita kuti vanhu va bleach? All right. Another thing could be, generally, I think zvakatanga at least 3, 4, 5 years ago, where it was hashtag yellowbone. Yellowbone, I think I've seen a lot of memes yekuti kufront seat kwekombi kunogara na yellowbone chete. I'm not sure if you've seen it. And a lot of other preferences. So social interaction chayo, where people think kuti I'm more acceptable kana ndiri yellowbone. Ndakati tsukei pane kusviba kwandiri. I guess that is some of it. And also on that social aspect is bullying chayo, childhood bullying. Pane vana vakatokura kuchikora achinzi uyu akasviba, vanhu vatoseka, and all that taunting. Inoita kuti when you are older and you can make choices for yourself, I think ndinga prefer kuti ndiite a little lighter than to remain dark toned like you. Saka tikatarisa ipapa pa social ipapa, in fact pamatotaura muchiti 3 to 4 years ago pachitaurwa zve hashtag yellowbone, ndabva ndatofunga kuti kana ukatarisa actually history yezvecolorism inototiburitsira kuti zvakatanga kudhara. Patime maybe it's dated back to issues zeslave trade. Paitika slave trade, pakazenge pachiitika interaction yevarungu nevanhu vatema, pozvarwa vana vanenge vari vatajaira hedu isusu kunoko kuvati makarati. Vana ivava vaitopiwa treatment iri better kudarika kune vanhu vatema ava vagara vari maslaves. Saka ipapo ukatresa history yachona, ende vanonyora paissue yecolorism iyi vanototidzosera back ikoko kuti even interaction yaizoita kuti varungu pavazointeracta nevamwe vanhu veimwe kala, vazointeracta nevanhu vatema, whether pavauya kuAfrica, kutozogarisana kwavo pachiitwa vana makalati vaibva vatongoona kuti vanava vari better kudarika ava vagara vane skin inenge iri yeblack. Saka zvakabva yava concept yakabva yaafecta vazhinji. Mukuafectwa imomo panotoonekwa kuti pamwe pacho zvaibva zvaitoita kuti avafile inferior. Kuti aswedere padhuze nemurungu ari kutoona kuti ganda rangu iri neremurungu iri hazvisi kuenderana. Iye otoona kuti ganda remurungu iri rineri rinani pane rangu. Uyu mwana azozvarwa anenge ari mukaladi ari kutofarirwa nemurungu kudarika mwana anenge ari mutema. Saka zvimwe zvinhu zvakabva zvapusha futi nyaya yecolorism iyi. Pane vaiita maexperiments kuma 1960 chaiko, vachiita maexperiments netuvana tudiki, vopiwa kamwana kadiki kari kupiwa chidhori
tagara tinoziva zvidhori zvedu zvizhinji zvimabarbie dolls zviya zviya zvine zviri varungu zviri white colored saka anzi white colored zvine kala iyoyo yemurungu saka pavaita maexperiments iwawo vakupa uyu mwana mutema ari kupiwa zvidhori 2 zvakasiyana chidhori cheblack haasi kutochida kutochibata aya maexperiments ayakatanga kudhara kuma1960 ikokoko zvekuti vachida kuedza kuona kuti zvinizvi inyaya yekuti vanhu ava vari kuudzirwa here kunzi muri inferior here zviri kutangira at which stage ende zvobva zvatozoonekwa pamaexperiments aya zvaitoonekwa kuti even kamwana kachiri kadiki kari 6 to 8 months kapiwa kachidhori kari kutokwa rejecta kari kutochema kutoshaya kuti mandipirei chidhori cheblack zvekuti concept idzi unotoona kuti zvinhu zvitori embedded muvanhu ndandoda ngoti maybe it goes back beyond the 3-4 years idzi kudhara chaiko vanhu vachitongonzi maexperiments iwawo anotitaridza kuti kudaro saka ndeyapi mamwe zvikonzero tataura economic tataura iyoyo social iyoyo I think ndezvipi zvimwe maybe tichotora back from that self-esteem yemunhu people tend to think that if you're lighter skinned you're more attractive and especially in the female gender people think kuti you are more appealing or you are marriageable if you're light skinned and you become more appealing. So some of those things when people are focusing on now I need to settle down or be more appealing and attractive and look for someone to settle down with, they think men prefer people who are lighter skinned. So that is some of the things if I bleach a little and become a little lighter I'll be more attractive, and more appealing. Okay, saka zvinoaffecta vakadzi chete ndanzwa muchitaura zvekuti female gender vane vachida kuti vave vanorooreka oti ndikaningira. Actually it's funny patanga tichitarisa on the statistics I realized that one of the countries that are most outstanding anoita bleaching are Congo. I think that's 77%. And as they do that, most of them in Congo who bleach are actually men. Surprisingly. In Zimbabwe, it's usually 1 in every 3. 1 in every 3 people who bleach are men. But yes, and some of the products, specifically whitening creams for men. And even right in Zimbabwe, they're also there. And 33% of all the people who bleach are actually men. So it's a sizable number. It's not about women. And I guess the rest of the other reasons why they bleach would also quite coincide with that. Okay. Saka tukuti dambudziko rekubleach harisi dambudziko remadzimai chete. Variko varume vari kutobleacha. Pama-studies aitwa muno muZimbabwe kunyangwe nepo ari limited zvawo ari kutaridza kuti 1 in every 3 yevanhu vanobleacha murume. Yes. Saka dambudziko iri it cuts across genders. And ndachitoonawo zvakare kuti kune dzimwe nyika dzekutoti vanhu vacho vano mapercentage vamamuri kutaura 70% iwawa evanhu vari kutobleacha almost 3/4 of the country vanhu vari kubleacha pane dzimwe nyika dziri kuWest Africa uko dziri kuCentral Africa 3/4 of the country vanhu vane vachibleacha both males and females alike. Yes. Zvekuti it's actually quite disturbing kuti vanhu vanosvika paku I mean ine yato pandemic yekutoti vanhu kwese vanhu vari kuita zvinhu zvakadai. Saka ndezvipi zvimwe zvikonzero futi zvinoita kuti vanhu vapinde mukubleacha uko? Marketing. Marketing. People in the marketing field try to manipulate and make people think that if you're fairer, you're more beautiful. And as they're doing that, vachi try kuti reduce the self-esteem of the dark. It makes you also think kuti definitely if this is coming from one I'll be better if I'm like that. So people fall for such traps. The kuti marketing will tell you that a fairer skin, become white and conquer the world. So as people are trying to advertise and market for profit reasons, they actually manage to lure other people so that they can make profits through it. Yes. Oh yes, pamarketing ipapo ndiri kutoonawo zvakare kuti maybe pamwe zvinhu zvakafanira nezvemedia inoplay a part yakaita sei panyaya iyoyi. I think a lot. I was trying to read Vandatona, I've forgotten the South African singer. Akataura kuti I was now going on to another stage of my music ministry and I decided to change my music as well as change me.
and a lot of other followers came through because of her impact. Even when she went on stage, she just didn't sing, but she told them that I'm now in a new skin and I'm going to also give you better quality. So as people look at media, Sakama singers can not only different skin, they actually sing better, they do this. That also is actually going to help. And sema memes attached as people are trying to joke around on social media, they try to portray being fairer and light-skinned to be better. Saka wananengo to wow impacted in those to also try to change and catch up with the world. With the world. Saka tingangoti pakutariswa kuninge kuchitwa maybe zvinobuda zvinoportraywa mumedia zvinonge zvichiburitsa kuti kana uri munhu mutsvuku unenge wakanaka ndo standards of beauty anenge aripo atinenge tichiexposwa to anenge achitipa kuti kana ndiri mutsvuku kana ndine skin yakadai ndinenge ndiri nani. Saka ipapo tingati zvine here dambudziko kuti ndikableacha, zvine here problem yei hazvo, kozi apa tiringoti ini ndangochinja kala yangu ndangobva kumuhutema ndakutokwanisa kuwana basa, ndakutokwanisa kuwana murume kana ari mukadzi, kana ari murume akutowanawo musikana wekurora kana ari chii. Saka tochiti iproblem here kubleacha kwacho, imbori problem here. Alright, maybe before taona kuti iproblem here takaona kuti maproducts aya ari kunyatsoita sei to the skin. Okay. So generally most of the products that we have contain, alright, people bleach from number one, my medicines. Kutopinda mu pharmacy, ototi I need this, or they get their doctor who writes them prescription. So usually, kutoti my medicines. The ones are corticosteroids, clobetasol, betamethasone, and dexamethasone. So people use that. Generally, those are supposed to be used for someone anima skin problems, allergies, and all, and should only be used for a short time, because these products are not thinner the layers of the skin, the epidermis of the skin. Saka, even as their medicines, they're told you cannot use them for more than 7 days. But as people use them, in 2 weeks, 3 weeks, they're actually getting lighter. Then they extend the period. So it means the moment you keep using corticosteroid on your skin, you thinner the layers of your skin. And that is where we get to the effects. Number one, muna aka bleacher, usually it's skin irritations. Skin rash, and then there's something called Stevens-Johnson syndrome. Okay, maybe tisatashika kuma effects papa naita mati endesa ku process yacho yekuti vanhu vanobleacha sei andisi vanenge vachishandisa mishonga yakadaro. Kunana chiremba, because kunana chiremba vanoto administer injection. Anditika variko kana kuti vari kutoti uya kuno tinokugadzira skin yako. Saka tikuti mishonga iyi yacho yakafanana here kuuyipi hwayo neiyi yekungoti ndazotora yanga ifanira kungondibvisisa chisasa ndazoramba ndichiishandisa. Kuva nemishonga iyi ndatopiwa nadoctor kuti iyi ndakukuisa injection, uchauya uchibayiwa injection after every 6 months tinokubaya injection kuti urambe wakatsvuka. Iyoyo inenge yakashata futi. Yakashatisa iyoyo. One other thing that I've realized is skin bleaching is women get to, I don't know if I should call them daring, if it's the they are pregnant and they decide so they get injections in utero so that mwana uyu ari kutokura mwiri ange akutotsvukiswa achiri mumwiri paari kubikwa. So all that have different effects. Zvakatofanana ipapo uyu anobayiwa kazhinji vana ivavo vanotobuda vato malformations. Some limbs are not well developed. Eyesight and all. So it depends nekuti pamu injection yacho ita say usually vanoshandisa inonzi glutathione. Ndoma injections anoshandiswa. In Zimbabwe it's not yet very prevalent in doctors, but kuma streets where people get them in other funny ways, there are actually people who get such injections. It's really quite devastating, the outcomes and the effects that is to the body, to the children that are actually being injected vachiri mudumbu. Zvakawandisa zvinoitika. Indakambogara ku Asia for 6 years. Surprising, ndakatoshamisikawo kuti kune vanhu vari kuno ku Asia vari kutofunga kuti vane skin yavo yagara yakatotsvuka yakadai, wotoona vari kutoitawo izvozvo, kutori nemaclinics ekutoti vanhu vanenge vachiitwa izvozvo. Handina hangu kuzonyatsotsvakurudza kuti maclinic aya ari authentic here, but anenge achiadvertiswa. Kutori nevane vachitoita izvozvo zvemainjection, iwo mapiritsi wawo anotongotengeswa zviri very common. Ende maproducts ekutongoti mafuta ekuzora sipo
mazhinji dzacho sipo nemafuta zvese zvizhinji zvine zvakangonyorwa kunzi whitening ende unotoona kutoti vanhu vacho vese vari kutoda kuita kutotsvuka kwakadaro ikoko. Saka ipapo muri kuti nyangwe zvichiitwa nachiremba kana zvaitwa nachiremba kana twaitwa nehealth professional zvisina kuitwa kubackdoor, kune vanoitira kubackdoor. Yes. Nyangwe zvaitwa kunzi ndaenda kusejari kwandaenda kwandiri kutreatwa zvinonge zvitori futi nemaconsequences iwawo. Hazvinawo maconsequences akawanda kwazvo, even if zvaitwa nadoctor napharmacist, wapinda mupharmacy ukati ndigadzirirewo mushonga wekuti because vanhu vakawanda vanotouya kufamasi but ini ndinotya zvemuroad because atoyo but ndibatsireiwo pharmacist, ndiri kudawo kuti mutigadzirirewo something chekuti ndichinje skin yangu because people know that the side effects. Akazopana akamboshandisa umwe wakatenga mustreet akazosviba, ina handisi kuda izvozvo. So people actually want to be cautious as they take it, but there are still so many other side effects that there are still so many side effects. Even we are going to go through it in a medical approved way. Okay. Yes. Saka you may take us through maybe mukatanga matizivisa pamishonga inoshandiswa ndeipi imwe ingori common yange kumastreet ikoko ndezvipi zvinoshandiswa nevanhu. Alright, mustreet tinana epidem, I'm sure makambovanzwa, Deprisona, then vanana Fair and Lovely, Snail Whitening. Those are mamwe anyatsori more common. Nemamwe maziti, I'm sure when you go mustreet notola timotopaipa tinenge tokangoiswa nemunhu pakatable kake. Almost all those are only used for skin whitening. Inenge ichifanirwa kushandiswei kutotanga tomboti ndine iyo mushonga wamataura tomboti epidem, basa rayo nderei to begin with? Alright, so as I had said, pane imwe inenge tori medication. So anenge auya number one pamwe une chisasa or you have psoriasis, eczema, what all that inoshandiswa but only for a short time. So people then extend their use for a longer time to saka iyagara because matengeserwa iri kuitwa mastreet yakutongofunga kuti yakagadzirirwa kubleach wagara ungori mushonga wekutorapa zvisasa kana kurapawo zvimwe mapundu kana zviri paskini yako. Yes. Vanhu saka yato abuse. Yes. But most of the ones are removed street, unfortunately. In Zimbabwe, some countries vanoto condona and support skin bleaching concoctions and creams to be made. But in Zimbabwe, they are not allowed. So usually, imagine they actually smuggled into the country, or whatever it is, and then they land in the streets. Because most of those are actually not allowed. If the Council for Medicines Control would go around, they would actually take all that stuff and confiscate it because it's not allowed. So some of those medicines, they could be medicines, but they are not approved in Zimbabwe because some of them have mercury levels that are so high and have not been tested. And also all other hydroquinones and glutathiones that could actually have other detrimental effects to our bodies. Saka ndeipi mishonga chimbotipai example inotorambidzwa muno muZimbabwe but inowanikwa muno? Deprisona. Yes. Epidem yakatobva yamiswa, yakatanga itombori mushonga but yakabva yatomiswa because yakaninga kuti vanhu vakuita play around with it to also put other ingredients so that they can be able to use it for skin whitening. Okay. Saka tinototi hurumende yeZimbabwe yakatozosvika kosei takasvika ipapo senyika kuti titi ngatimbomirai kushandisa zvinezvi. Ma-effects ayo. Ma-effects. The public health chayo yevanhu had been compromised a lot because of the misuse yezvimwe zvinezvi and because these things had not been tested, because usually mishonga yese yatinotoraka inotanga yatestwa kuti zvirimo ndizvo zvega zvirimo here, hamuna other stuff that could have been put in there zvisingazonakise health yedu. So most of those stuff the government looks and says izvi hatina kumbozviauthorize kuti they are safe for us for consumption by the public, and that is why zvisingabvumidzwe. All right. Yes. Okay. Saka ipapa tinototi vanhu vanenge vari kutorwisana nehurumende yatoonawo kuti izvi hazvina kukunakirai. Yes. Vomisa. But isusu nekuda kwekuti social conditioning yedu inenge iri kungoramba ichitiudza kuti ngatiisei mishonga inotsvukisa, regai nditsvuke, regai ndidai ndikaita yellow bone ndinoenda anaka kudarika kana ndiri munhu mutema. Saka ngatichititsanangurirai maybe izvozvo mastages makanganisikiro anoitika skin mambotaura zvekuti inenge yato inoramba ichitetepa handiti ndizvo inotetepa skin yachona. And then ndezvipi zvimwe zvinoitika maconsequences anoitika ekubleach? All right. So the first one ndeyekuti your skin becomes more sensitive because it's like pachifana kuita
hypothetically, let's say your skin was supposed to be 2 centimeters. Yes, around 2 millimeters. That is a tenth of what is to already to be there. Saka zvinora kuti skin yedu are most acceptable to number 1 marashes. Bruising chaiyo. Munoza kuti vanhu vakawanda vanoda kunyatsousa stereki kushandisa tauro kunomurwadza pakugeza chaipo. Saka akangoita zvine hazha skin yake inototanga ku muri kuti kana munhu watobleacha skin yako yatomo sensitive kuti nyangwe kushandisa towel chaiko kwakutorwadza. Yes. Okay. Saka kunotanga kurwadza. Saka it means kuti chero kamarwa ne something that was supposed to be in skin iri integral ikangogumwa wouldn't do anything. Iwewe you actually suffer from that. You're also most photosensitive. So it means kuti a normal exposure to the sunlight unotanga kunzwa stinging sensation kuchange tutsono twakawanda tutokubaya-baya. Okay. So kugara pazuva uchafari. If you've noticed also people are now very light from using vanotogara vane maheads and trying to make sure that they are not exposed to sunlight because just going pazuva chaipo panenge pachirwadza skin. And then that means your skin is also going to have a lot of rashes. Pani inotonzi steroid acne. Yekuti because you've become wakableachation some steroids unotanga kubuda mapimples akawanda. Asingaperi because our normal medicines and sipo dzinoshandiswa for pimples in puberty will not work because your skin yazara nemacorticosteroids akawanda and is now making an outbreak. So that is it. So on the skin that is it. And dzimwe nguva unototanga kutongoita scarring. Totanga nguva nechironda webvatanga kuita mascars anenge azosara ipapo on extended kana roko rwese rotanga kuita nge mascars zvongotanga kubuda from nowhere. That is that. So that is for the skin. And like we've said, the photosensitivity, it means skin yako more susceptible to skin cancers. All right. So if you've been using a lot, you try to make sure kuti andiskoenda pane exposure yezuva, and you miss a lot of the simple privileges that you could have if you had. Skin cancers are very common here. Skin cancers are very common. I think from the statistics, it's not only more than 67% in the long run would develop into skin cancer. Murukuti vanhu vableacha. Yes. Tine vanhu 100. Yes. About 67 vavo in the long run vane njodzi yekuzoita skin cancer. Yes. Oh, okay. Yes, okay. yes, okay. yes. So that is very high. That is very high. So on the skin, and we all live in our skin. So that's the first thing that has a lot of the other effects that we get. So if you're trying to beautify your face and then works with that acne and a whole lot of other things, then it's really quite uncomfortable. Okay. Maybe ndida kukudzosere kumashure mijana pakuti isusu chinoti pakala iyi handiti imelanin. Yes. Handiti ndizozoka. Yes. Ini ndinenda tozvarwa ndichiproducer melanin. Yes. Handitika. Saka chi chinozoitika kana mishonga yepamusoro uyu unoreva here kuti melanin yangu haichaproduced. All right. So my products anoshanda in 3 ways. Number 1, anoita kuti melanin yatanga tinayo inobva yareduce production yemelanin. Oh, so as we are growing older, skin yedu inosheda off and we get new skin cells. The skin cells that are coming anenge kusati produce as much melanin as they were supposed to produce. Kana wazoinjectwa medication mamwe. Okay, saka mishonga iyi kana iri kutoiswa mukati iri kutonosuppress melanin production. Yes. Okay. Another thing is, so pane cells akasiyana siyana. Some of the cells patinari particular kuti aya anongogadzira melanin yatiri kutaurai. Saka iyayo, some of the things, number 2, anotouraya mamelanin cells ayaya. Anonzi mamelanocytes. So anouraya those cells kuti zvirinani kuti afe kuti asaramba achiproduce this melanin yatisiri kuda pamwiri. Okay. So that's the other thing. Then the other way is mimwe mishonga inoita kuti enzyme inobatsira kuti mumacells mugadzirwe melanin anobva raya tyrokinase. Saka iyoyo enzyme iyoyo anobva auraya all that enzyme so that isakwanise kuita kuti macells edu aproduce melanin. Saka generally those are the 3. The 3. Saka chekutanga tiri kutoti melanin yako munhu ichatanga kuproducwa iri shoma. Shoma. Chechipiri touraya macells acho anogadzira melanin. Chechitatu enzyme dzachona dzinoshanda ipapo pakugadzirwa kwemelanin dzinobva dzatourayiwawo. All right. Saka iyo melanin yacho, because kana munhu ari kusvika padecision kuti ndakuuraya macells emelanin ndakudi anenge ari kutoreka kuti melanin yacho haina basa. Melanin yakatikoshera here sei vamwe vaine melanin? Because kana tiri kutongoti kune varungu vane melanin shoma. Ini ndiri munhu mutema ndine melanin yakawanda. Kundinotadzirewo kungoita melanin shoma. Zvinozoita effect yei? Iko kwagara kuine murungu ane melanin shoma. So generally, Mwari pakatoti creator,
and situated us in different places on the globe. He knew what this area needs and what that area needs. So when we're given melanin, especially this side of the country, we have more sunlight. Yeah. And melanin inobatsira kuti tive shielded from the vigorous effects of exposed sun's rays. Kuti sazoita ma-skin cancers yatiri kutaura. Saka melanin is also elemental in making sure that we have so much because we need it more. Kuno kuri more sunny. And that side kunenge kuno light skinned people, it's usually because they also don't need that much. That is why mukada utarisa some countries ane more sunlight exposure, they have a darker tone. A much darker tone than isusu tinenge tiri kuno kuti singanidi, so is much melanin. So God already made it rakanaka kudaro. Alright, saka Mwari vakatotigadzira takanaka takadaro. Tine melanin yangu vane melanin shoma, Mwari vakagadzirawo vakadaro. Ini ndikazotanga kurwisana nemasikirwo andakaitwa ndakuda kuti Mwari mandisa melanin yakawanda, ini ndikuda melanin shoma. Ndo pakuzouya zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana izvi. Saka ndezvipi zvimwe zvinokwanisa futi kuitika ipapa pekuti tabvisa melanin, macells aya achaproduce macells aya afa? Alright, so mamwe effects atinawo kana tashandisa tambotaura kuti kunoshandiswa inonzi mercury. So now we go to the reproductive system. Apa tambotaura the skin. Now we're going to the reproductive system. Mercury, even in the smallest doses, inokonzera infertility. Okay. So if you're going to dose yourself with a lot of mercury in terms of our creams and all, zvichikwanisa kuti uzokwanisa kunge usiri fertile. Alright. Saka munhu anogona kutozoshaya mbereko. Yes. Nekuda kwekushandisa, nekuda kwekubleacha. Yes. Waita zvako yellow bone, wawana murume waroorwa, asi pamberi apo wakuzotadza kuita mwana. Nekuda kwekuti mishonga yaunga uchishandisa haingo affect skin yako chete, ichatono affecta chibereko. Zvino affecta ere futi fertility kuvarume? Yes. Both sides affect fertility because my hormones anoshandiswa for reproduction, they all be suppressed and the cycle goes on. Okay. Yes. Saka zvino affecta vese vakadzi nevarume. Mukashandisa mishonga yekubleacha zvirikutoreva kuti zvichakanganisa mbereko pa both sides. Pa both sides. Yes. Okay. Another thing also on the reproductive system, such tambotaura kuti there are other women who are more daring kutotireka tichibaye vana vaya vari vachiri mudumbu. Zvinobva zvakonzera kuti vana vakuru vasisina malimbs asazove well formed. Saka your malformation yema limbs and even just our brain function. Zviri ethical here izvozvo kuti nini samai ndine pamiri nekuti ndiri mutema, baba vacho vatema, ndochitongonoti chiremba isai injection in utero mwana akure azvarwa ari mutsuku. I think it's not ethical. I'm not really sure hangu kuti the people who do them, is it also in a hospital setting? Because we also see these injections even in my streets. In Zimbabwe, I'm not really sure, but even in my streets where people for bulking up, I want to think my streets those injections. And I guess that's how it happens. But and we cannot really control it because illegal in Vakatowanda. But it happens, but ethically it should really be condemned because they're also going to suffer the effects of the decisions they did not make. Oh yes. Okay. So reproductive system, I guess those are the two main outstanding effects that for bleaching. And then, so one person told me, Kuti, anything you can eat, you can put it on the skin. That is why if you've noticed, most of our products, avocado, banana, what, because our skin is our second mouth. And patinozora pipe munazozora ma bleaching effects zvinopinda back into the stream and we get my effects number one to our liver and our kidneys. So any chemicals anoisa with the mishonga kana chi anofana ngo processwa so that the ones asiri kushanda for specific reasons why we have taken aburiswe out of the skin. But manje because we now have an mercury hydroquinone that we're not supposed to get into the system kana akapinda anosvika anoita toxic to the liver. Saka murikuti not only my periods, but even yeku apply topically, inotopinda. You affect a liver yako, you affect my kidneys. Yes. So pairi kutry ku clean out inenge ma mercury should not even administered mumwiri. Saka paichatopinda iri kunosvika inokanganisa itsvo dzedu, ma kidneys edu, and the liver pairi kufunga kuti let me try to process this poison ibude mwiri. Iri kutosiya ita scarring and damage, and you can get necrosis here liver and ma liver cancers edu because of the effects ema
ningatrikuisa in our bodies. So even nekuzora chaiko kwatrikuita chaindoda kuzoinjecta kunondinetsa ke ndizore, but that is still going to be unonzwa vamwe vane wachitaiwa kuzora kuri nani pane vari kuzoita injection. Yes, but my effects aya anozongopinda mumiri ese. Yes, so on our liver and our skin, then it may not so quite disturbing is to the brain. To the brain. Yes. Hydroquinone and glutathione, they get into the nervous system. Yokanganisa mafambiro anoita magetsi emumuiri medu. So anobva anopinda brain. Number one, brain damage chayo. Kushanda kunoita mabrain edu anokwanisa kuslowewa down nema chemicals anenge arimo muma skin lightening products. Number two, which is quite severe, is psychosis. Mental sickness chayo. Mental sickness. Yes. Munhu anotozokwanisa kutoti kurasika njere chaiko, especially for hydroquinone, but akutozorasika njere chaiko. So those two are the ones. Brain damage, you still could be functioning well, but pfungwa dzako hadzichanya so shande to the maximum capacity. And psychosis kutopenga chaiko. Okay. And one other thing kumsoro ikoko is blindness. So especially for those kids vanenge vazobaiwa in utero vanokwanisa kukura vachindina, but then because of that chemical yakaintroduced mumwiri mavo vachiri vadiki inokanganisa eyesight avo and they can actually turn totally blind. Saka these are ma-consequences aya atori far reaching. Yes. And ari severe zvekuti tizoti munhu pfungwa dzako hadzichanyatsoshandanda, wakutorasika njere, ende munhu akuzosvika kuita blind. All these cancers, all in the name yekuti ndive accepted pakati pevanhu nekuda kwekuti ndikanga ndine skin yakatsvuka, pamwe vanhu vanonditambira zviri nani. Saka ndezvipi zvimwe zviripo here zvimwe zvatingawedzere panyaya iyoyi yekuti vanhu ma-effects? Tataura reproductive system, tataura ma-internal organs, tataura ekubrain. I think numbers highlighted earlier kuti sometimes paunozostopa kushandisa ma-lightening creams, the moment you stop, you can start getting dark. Not just dark as in your skin tone, but unoita gwatire black on top of your skin. Okay. Kutange wakatocha. So all that can happen not just pawaizora or even the rest of the body. And necrosis chayo zvinoreva tissue rako, skin tissue yako panga pawaimbozora ipapo hapachakwanisa kupinda blood supply yakakwana, saka the cells anotanga kufa and ndochizoita kana kuora chaiko. Okay. So that is gangrene. Unotanga kutoora ipapo panga uchizora wazodini, let's say it's just the face. And then also I'm sure you've noticed, I'm sure kare pakatanga this or bleaching one muZimbabwe wainyoshandisa ma-creams chete, where munhu anotsuka kutangira panapa kusvika uko paunozoona ruoko rwake kana gumbo rake kuti ndirwo here rwemunhu wandamboona kumusoro dai. And I guess those are some of the other effects that we get from this. Okay. Saka kana munhu akastopa skin yako yakuzokwanganisika yakuita zvimakwati izvozvo zveblack, saka zoreva kuti munhu oramba achikontinya here? Because kana ndakuzoti ndikakontinya saka oita sei? I don't think people will still continue because integrity yeskin yatosiyana. Watosarwa ne ausisina that skin yatati nayo wane ka shell or scaling chaikunge ma-scales efish aunozoita ndo akutosara aripo. So even if you would watch kuise papo, it's beyond repair. It's beyond repair. Yes. But I was reading somewhere kwangu chitaurwa zvevanhu vatori ne-addiction to my bleaching creams or to the whole issue ye bleaching, zvekuti some medical experts who encounter munhu atosvika paskini yakutoita yakukwatanuka, skini yakuita zvironda, but munhu iyeye achitoti I can't stop because now I'm addicted, zvekutoti zvironda ari kuzviona but iye akutoti handisi kukwanisa kustopa. Yato addiction yekutoti vaitoti these people vari kutoda mental health support more than yekungonzi regedza kushandisa tichakubaya ma-injection tirape zvironda tiite sei. Vakutoriferiwa kuma-psychologist, psychiatrist because yato beyond kungoshandisa kuri normal kwekuti iye aine zvironda, skin yatosvika pese pamataura ipapapa, but still a person wants to continue using, achifunga kuti maybe ndikakontinya ndokuti zvivharike here, kana kuti akutoti zvino ndikaregedza vanhu vanozondiona sei, zvekuti it becomes a challenge. Saka maybe toenda ipapo tingabatsirana sei nevanhu, because issue iyi I think taiona kuti yakatokura zvakanyanya zvakadaro, tobatsirana sei
panyaya ye-bleaching iyi? I think the first thing is social. Since we say the other reasons why people bleach, social impact chayo. Social. Imimini, when we are going to see people who are either darker toned than us or other kids, to realize that all of us are equally important and we're just as beautiful as we are. So our attitudes towards other people who could be darker toned than us. The other reasons why people bleach is because vanenge wakambobulwa when they were young. So trying to help us realize that people are more than just the skin tone. And even that dark tone actually that some people are not preferring is just as good, and we even have so many other benefits that you know from being darker toned. I think that's the I think first ipapo one. pa social, I think pa bullying aingoitiki kuchikoro chete yekuti vana vabhuliwa kuchikoro. Vana umwe anotobhulwa kari kachechi kachangozvarwa, vanhu vauya kuzoona kamwana kandazvara kari katema. Even vachiona kuti baba wake namai vake tese tiri vatema, asi unonzwa umwe munhu achibva ati iwi mabva mazvara mwana waita mutema zvakadai zvakadai, zvekuti kamwana kari kutotanga kubhulwa kachine 2 days kachine 3 days. Zvekuti izvozvo maybe tikagadzirisa matauriro atinoita isusu sevanhu vakuru, we may not have intention yekuti tinoda kuti mwana azobleach akura, but zvinoto affecta vanhu zvakasiyana. And I guess vanhu vacho vari kubhulwa because of skin tone, just having confidence. I think self-esteem, kutomboenda, if you feel I need counseling over this, that would be nice. Zvinotokubatsira to boost your self-esteem and be able to accept yourself and love yourself as you are. Ipapo pa issue pe esteem, because I think vazhinji vacho vanoto, I think mastudies mazhinji anototaridza kuti vanhu vamwe vanopinda mubleaching issue yekuti vane low self esteem. Haatozvigamuchiri, maybe kunekuti of course society yatadza kumugamuchira, mumba mavo chaimo atoudzwa kuti akashata nekuti mutema, anenge ari mutsvuku kana kuti hama itsvuku iri kutopreferiwa zviri nani. Saka esteem yemunhu inenge yakanganisika. Saka ndo patiri kuti if you are suffering from esteem issues, it's better for you to get help, get counseling chaiyo yekutongo tibatsirane kuimprove vanhu mukugarisana kwedu. I think sevanhu mudzimba ngatisatarisanirana pasi nekuda kwekuti kweskin color, ngatiboostei confidence dzevana vedu. Mwana whether ari mutsvuku ari mutema, tese takangosikwa mumufananidzo waMwari. Ndezvipi zvimwe zvatingabatsirane nevanhu? I guess sezvataita izvozvo, trying to educate people on the effects, long-term effects. You may not see them now, and unfortunately not everyone anoita ma-effects aya. Saka pane mwe munhu arikuda, but munhu akatanga kudzwa all the effects laid out straight and bluntly kuti this can happen to you if you do this, and people make my informed decisions. I guess that is how we can help. Tinobatsirana pakutoudzana zvinhu zvakadaiwo, kutodzidzisana zvatadzidzisana pano, ma-effects ekubleacha nezvese zvatingazoita, and then maybe tingabatsirana sei apa spiritually tambinge tiri kutaura kuti takasikwa tese mufananidzo waMwari. That reminds me of our verse, Psalms 139, verse 13 and 14. We are fearfully and wonderfully made. And I guess when we are trying to change ourselves from zvatanga tagadzirwa tiri, there is a bit of trying to say, Mari, inini zvamakandita andifungiti, that's what's best for me. I need to change. So there are also a lot of other things that you might overlook when we make decisions that change us totally from zvatiri. Kuti our identity as a child of God. What am I guess, kuti when God created us, we actually fearfully and wonderfully made, just as we are. Yes, we were created fearfully and wonderfully made. Mwari vandisika ndiri mutema, ndiri mutsvuku. Mwari vandisika nemutoo unoshamisa. Ende Mwari vakatokuziva. Dai Mwari vaida kukuita mutsvuku, vaingokuita mutsvuku, I mean, Mwari mukuziva kwavo, God created you wakanaka wakadaro. Uri pitch black, uri whatever, uri light as what, zvese zvauri izvozvo Mwari vakakusika nemutoo unoshamisa, and embracing that, knowing kuti Mwari vandisika nemutoo uyu, and ndinotokudza Mwari ndakangodai. Yes. Ndisashora Mwari musiki nekuti ndakuda kushandisa zvinhu izvi
izvo zvichizoti hakusi kungogumira pakushora Mwari chete, zvichatozokupa futi consequences atataura ese aya. Saka dai Mwari vatibatsira tagona kuzvigamuchira sezvatiri, tagonawo pakati pedu sevanhu kugamuchira vanhu sezvavari. Kala munhu haazi defined nekala yake, munhu haazi defined nekuti mutema mutsvuku. Ability yemunhu yekuita basa haiuye nekuti munhu mutema mutsvuku. Kuroreka kwemunhu hakuuye nekuti munhu mutema kana kuti munhu mutsvuku. Kuita basa pamba chinzi kuita basa hazvingouyi nekuti munhu uyu mutsvuku hazvigoni kune munhu mutema. Saka tikakwanisa tese zvinhu hazvo zvinogona, it may not happen overnight, yeah. kuti titi vanhu vese tichatanga kufunga saizvozvi, but step by step, little by little, isusu kwatiri pakugarisana kwedu tichingochinja. Kana tanga tine kambani nefilosofi yekuti tinongotora vanhu vatsvuku chete ndo vatinoda for marketing purposes, totogona kuti aiwa, even tinogona kutongoshandisa munhu sezvaari, zvinototibatsira kuboosta esteem yedu tese, kuboosta confidence dzedu tese. Maybe mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri vedu panyaya iyi ye-bleaching. I think kana munhu anga achifunga kuti achicontemplate kuti ndombobleacha here onoregera, we have laid the facts out for munhu wese, and it is now up to munhu neumwe muteereri aripo kuti oita sei neimwe mwiri Mwari waakatipa. Hanzi this is the only body yatinayo, the body temple yatakapiwa naMwari. Ndoita sei nawo kuti ndimushumire zviri nani uye ndikwanise kunge ndichibatsira kuita a change muupenyu hwevanhu vese vakatitenderedza. Our bodies are the temple of the Lord. Ngatimachengetedzei nenzira inokudza Mwari, tisingaunze zvirwere pamusoro pemiri yedu kuburikidza nemishonga yatinechida kushandisa kupa kuti titsvuke. Maybe mukuvharira regai tikumbire Jill utinamatiro, tingonamatira kune varitori nedambudziko iroro, vatone macondition akutovarwadza nekuti vakableacha. Kune vamwe vane issues self-esteem chaidzo, ari kutonetsekana kuzviaccepta nekuti mutema, nekuti muskini yake ari dark. Ngatirivei nenguva yekuti tinamatire vanhu vese ivavo, nekunamatira tese vamwe tine miromo isina kudzingiswa inongotaura mashoko anoafekta vamwe panyaya yekuvadzikisira nekuda kweskin color. Ngativei nenguva yekunamata. Right, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutenda nenguva yamatipa kuti tikwanise kunge tichitaura pamusoro pezvimwe zvinotikanganisa isu vana pano patinenge tichiri kurarama pasi rino rine zvitema. Chivai nesu Mwari kana tiri vamwe vanoita kuti tipushe vanhu kuti vaite decisions that could be detrimental for their health, kuti tinge tichiregera kudaro. Neivo vanenge vasina confidence yakawanda in themselves, mutibatsire tikwanise kuwedzera kuona kuti imi munotida takadaro uye zvizhinji zvatinokwanisa kuita tiri zvatiri tisina zvatachinja zvakanyanya. Chitibatsirewo Mwari apo patinenge tichipatsana kuti miromo yedu zvatinotaura zvachadzidzisa nezvatichanzwa zvikwanise kuvaka umwe neumwe kuti tigadzirire kuya kwenyu kwechipiri kwaswedera. Zvandanamata nezvandasiya ngazvikomborerwa. Muzita raJesu Kristu tenzi yedu tonamata. Amen. Amen. Uchiwenaka kendi uchirara, uchiona ushawa wepetko, ukaumire upfeke chishangu, chimbi zangu yakupfura, ndudzi dzenyika dziri kunyongana, dziri kubvunda kwazvo nekutya, inzwa makumbo engoro dzobvunda, uchiwenaka usanonoke, usanyengedzwe nezviro zvenyika, rufaro rwayo runopfuura, siya ruchiva nepfuma yepasi, uchiwenaka chisiya zvese, bisa misoro zisori
ritarise uone mbili ya Yesu mambo. Ona kupenya kwake kumakomo, mujiwe naka imba ufare. Ona visa muso ziso ritarise uone mbili ya Yesu mambo. Ona kupenya kwake kumakomo, mujiwe na